Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez, Spanish Nerd Livestream número 38. Si no me conoces, if you don't know me, me llamo Josué, my name is Joshua, and this is mi canal de YouTube. This is my YouTube channel, Spanish Blueprints, y estoy bastante feliz para estar con todos ustedes. I'm really happy to be here. Como de siempre, hablando sobre los idiomas, talking about language learning, learning Spanish, more specifically, un poco de todo, varios idiomas hablamos normalmente. Y si estás enterrando, let me know de dónde es usted, de qué país es usted, what country you are from, y también por cuánto tiempo ha estudiado español. How long have you been learning Spanish for as well? Bueno, en mi caso, for me, I've been learning Spanish. I like to say consistently for almost 4 years. But I started cuando tenía 13 años, when I was 13. That's when I took my first ever formal Spanish class in school. Pero constantemente learning Spanish consistently for the past 3 years. Almost 4 years. Y como de siempre, like usual, I just got back from una taquería, un restaurante, a restaurant, comiendo comida rica comida de Mexico, eating some Mexican food. And like usual, I learned something new. I learned one word and one phrase. Well, yeah, I'll say one phrase that I learned. One of those words was picadillo, porque yo estaba pensando en lo que iba a pedir y yo estaba revisando el menú. I looked at the menu and then I saw a burrito. It looked absolutely amazing, right? But the burrito, había varios ingredientes. There were various ingredients that you could choose. There was, actually, yo tengo una foto en mi teléfono, déjame ver. Vamos a ver cuáles son las opciones. I know they had pollo, they had chicken, pollo. Sí, so they had pollo, asada y picadillo. So, no, eso fue quesadilla, pero para déjame ver. Ok, el burrito, creo que es lo mismo. Pollo y picadillo. But I didn't know what picadillo was until today. So I asked her if that was carne molida, because I can only think of two different ingredients that they would put in a burrito, or type of meat, tipo de carne, pollo o carne molida. Entonces yo le pregunté, esto es carne molida. And mi mesera me dijo, sí, esto es carne molida. Okay, that's what picadillo is. I don't know why. I've heard picadillo a lot, many different times, but I guess I just didn't know what it was until recently. Or maybe someone explained it to me, but I completely forgot. Déjame ver. So, yeah, I learned that word today. That was pretty cool. Eso, y también le pregunté sobre su platillo favorito. ¿Qué es lo que le gustó comer? What did she like to eat? So I asked her that as well, or her favorite thing to eat at this specific taqueria, esa taqueria específicamente. And she told me, me pusiste difícil. Hola, buenas, muchas gracias por entrando. Saria Divine, if I say your name incorrectly, don't get angry. It's just I'm not the best at pronunciation. Y muchas gracias. I don't know if have you been a part of this live stream before? I am not sure if I've seen your name before, pero
Le doy la bienvenida. And how long have you been learning Spanish for? Déjame saber esto. First time, okay. Perfecto. Been on and off. Okay. Eso no es nada malo. Evi, hola, hola. I'm gonna I'm gonna say your name just A-H for short. I was gonna butcher your name, but muchas gracias por entrando. And Saraya, I feel like I'm like getting that name correctly. I'll say Saraya though. Saraya, let's see. What made you want to learn Spanish? ¿Por qué quería hablar español? And also for those who are joining, make sure that you subscribe to my channel here. Y dale like, dale gusto. Also give this live stream a thumbs up if you don't mind. Eso yo apreciaré muchísimo. Boricua. Ok. Qué excelente. Boricua. Excelente. It's funny though, because I had no idea what Boricua was. I don't think until like last year, or yeah, either last year, or the year before last year. But yeah, I did not know what Boricua was until basically recently. So for most part of my life, I had no idea what that word meant. Y AH, tú también. How long you been learning Spanish for, and why are you learning Spanish? Boricua. That reminds me of a song. I'm not gonna sing it though, because I'm not the best singer. Okay, Saraya dijo, trying to speak for mi familia. Qué excelente. Qué buena razón para aprender español. Qué excelente. Yo tengo muchas razones, pero una de las razones por las cuales es para comunicarme con todo el mundo. One big reason for me is one big reason I have right now, to not only learn Spanish, but to continue learning Spanish. It's just so I can communicate with other Spanish speakers, because it's a lot of fun. And I learn a lot as well. For example, Boricua. Eso es uno. Y picadillo. I was saying earlier that I learned what picadillo was today because I didn't know what that was. Even though I've heard it before, someone has probably explained it to me before, but I never remembered. So today I know what picadillo is. Okay, AH dijo off and on for the past 5 years, but have been consistently practicing for 2 years. 2 años, qué excelente. Same for me too. Sí, no, sí me encanta. Sí, por ejemplo, porque ya estaba en la taquería, like I'm able to, speak Spanish when I'm going out to eat and stuff like that. It's really fun. Y también yo creo que es contar chistes o algo así. Contar chistes o hace chistes, algo así. Con mis meseros. Por ejemplo, like when I was at the taqueria earlier today, I told her como yo dije a mi mesera que estoy muy lleno y también que estoy un poco cansado, o un poco, sí, como estoy cansado. I'm a little bit tired. And she asked me, como por trabajo, like, because of work, are you tired because of work? I was like, no, por la comida. And then like we were like laughing. Y nos reímos, estamos sonriendo. Es como momentos así que hacen buenos recuerdos. I like telling jokes in Spanish.
Well, I was doing a joke. It's kind of a joke-ish. But, yeah, me encanta contar chistes. Saraya dijo, I can understand the smallest basics. I'm trying to speak it. Ok. Y dígame, ¿cuál es su plan para lograr esta meta? What is your plan to reach your goal here of trying to speak, or of speaking Spanish rather? What are you doing to help you achieve that goal? Si no te molesta compartir, if you don't mind sharing con todos nosotros. Además, yo le pregunto, bueno, al principio, con mi mesera, yo le dije que, yo tengo una pregunta, I have a question, pero me da vergüenza. Like, I have a little, like, what's that, like, shame? No, like, vergüenza. Vergüenza is, ¿qué es vergüenza? Shame. I always forget how to translate things into English. Pero vergüenza, it's like, oh my goodness, let me look it up. Yo sé cómo utilizarlo en español, pero no sé qué es en inglés exactamente. Vergüenza, like, no, it's like shy. Oh, yeah, it's okay, it's like shame. Okay, cool, I got it right. So like shame, okay, yo tengo vergüenza. So I said that, and then I asked her ¿cómo se llama like chips en español? Y me dijo que, solamente chips. Pero ¿por qué te da vergüenza? Tienes que preguntarlo para saber. Si no te preguntas, no vas a saber. So like I like that type of mentality, and como ese tipo de respuesta de alguien. So like every time like I might feel like a little como vergüenza o algo así, vergüenza, o no sé, estoy muy nervioso para preguntar algo a alguien, a un hispanohablante, siempre me da mucha confianza. See, like they always give me a lot of like confidence like that. Like, oh, like you shouldn't feel shameful because it's a question. Y me dijo también como desde su punto de vista, por ejemplo, porque es como esa misma cosa esa misma cosa cuando yo no entiendo algo en inglés. And then she told me, it's the same thing if I don't know anything in English. If I don't know, if I don't ask, then I'm not going to know. So I was like, cosas así, como me pone muy feliz. Y me da mucha felicidad. Okay, Saria dijo, I've been writing and speaking out loud. Okay, excelente. Writing and speaking out loud. ¿Y qué más? Watching videos like yours to help me out. Que excelente. Okay. Watch my videos. Que excelente. Entonces, ¿cuándo empezaste a ver mis videos? When did you start to watch my videos? King TV, shame. Sí, eso es. Vergüenza. I like saying that word a lot. Vergüenza. It just sounds like, I don't know. I like. Actually, that's for me. Like with every single Spanish word. That's another reason why I like learning Spanish. Because every word just sounds absolutely beautiful. Pero es momentos como así que me empuja y también me empuja para seguir para adelante. Cuando alguien me dijo algo así como, oh no, you shouldn't, como no deberías sentirte, no deberías sentirte así, algo. Sentirte así, no debería darte vergüenza, no te falta la confianza, cosas así. No hablas mal de tú misma. That's like a bad word. Así es. King TV. Vergüenza. La vergüenza. There's another word that's kind of similar to that. I think it's There's vergüenza, and then there's ¿cómo se llama? Is it venganza? Venganza. All right. I got I'm a little old school, so I like to always have a physical copy of a dictionary laying around.
Yeah, pretty sure, yeah. Venganza. Venganza's like venganza. Is it venganza or venganza? Venganza. Venganza. Déjame ver. Yes, there it is. Vengeance. Venganza. Venganza. I like that one. Venganza y vergüenza. Like two completely opposite words, but they're kind of close pronunciation wise. Vergüenza, venganza. Un poco, un poco. No tanto. Estaría divine. I watch you every time. I came back to learn. Qué excelente. Eso me hace muy feliz también. Ojalá que estoy creando videos valiosos. Además, yo aprendí Also, I asked her cuál es su platillo favorito acá, porque me encanta saber las recomendaciones y los gustos de mis meseros cuando esté en los restaurantes latinos, taquerías, etcétera, etcétera. Y me respondió, me pusiste difícil. I was like, oh, I haven't heard that phrase before used in this way. So me pusiste difícil. Porque ella no podría pensar en una respuesta de su favorito platillo en ese momento. So she had to wait and then come back until she could tell me what her favorite dish was there. So that was kind of interesting. So I learned, let's see, how many different things I learned? I learned 2 new things. Just do short conversations at a restaurant. So it's pretty cool. It's always simple things like that que le ayuda muchísimo. Que te lleva muy lejos también. Pero ponerse siempre me había confundido. Lily J, hola, buenas. Lily dijo, hola, Joshua, saludos desde California. Muchas gracias por uniendo a este video en directo. Thank you for joining. And I was just listening to a Selena song. It was really cool because I never noticed that she said palpitar. Palpitar. Como el corazón palpitar. What song was that? I think that was Amor Prohibido. I think it was that song where she said that. Amor Prohibido. Yeah, I'm pretty sure it was that one. If not, I could have been something else. Pero Selena, wow. Tremenda voz, una cantante excelente. Qué buena pregunta. Okay, so Saraya, Saraya? I think I just said your name 2 different ways. Saraya. I got verbs, but what should I do after? Any tips? I'm at a stump. Okay, well, ¿qué exactamente lo que necesitas? So you say you got verbs, pero like what should you do after? As in, when you say you got verbs, como explíqueme un poco más de la situación. Explain a little bit more about what you mean by that. Le dijo, oye, Josué, parece que te gusta mucho la comida mexicana. Sí, bueno, porque me rodea. Es esto. Me gusta porque hay tanta comida acá en Texas, comida mexicana, por esta razón. Bueno, yo la como.
Ok, Meriano, hola, buenas. Me da mucho gusto verle otra vez. Meriano dijo, hola amigo, mucho gusto verte de nuevo. That means in English, hola friend, or hello friend. It gives me, oh, how do you say that? Mucho gusto. I don't even know how to say that in English, honestly. But I have a lot of like to see you again. Actually, yeah, I don't know how to, it's like, I guess. It's really hard to interpret from one language into the next language like that. Okay, Carla Candelas. Oh, wow. Okay, excelente nombre. Candelas. I like that. Hola, a mí me ha gustado interactuar en tu canal porque al mismo tiempo practica inglés, ya que aún estoy aprendiendo inglés, aunque no hablo mucho de comida. Ah, ¿por qué no hablas de comida? ¿Por qué no? En serio. So Carla just says, hola, hello, a mí me ha gustado. I have liked to interact with your channel at the same time practice English as I am learning English, even though I don't talk a lot about food. Pero ¿por qué no hablan sobre la comida? La comida es la vida. Okay, Sadia Divine says, I understand the yo, to, y ella, el, a usted. Okay, and now you're asking what you should do next. Well, are you, okay, so like you learned like some of the conjugations. Are you learning just like, are you like learning new verbs every single day? Or not every single day, but just in general? Learning new verbs as well and not just conjugations? Are you just focusing on conjugations right now? Pero para darte una respuesta, mientras escribas eso, but yeah, while you're typing that answer, what I would say is start speaking Spanish with what you're learning, basically. So si estás hablando, si estás aprendiendo the verbos in ese momento, if you are, learning about different verbs right now, then you should also start using them. So basically, everything that you're studying, you want to start using. Like if you're learning verbs related to food, then start talking about food, or start saying sentences and things like that if you can. Using those verbs that you just learned. Eso es la clave. Hey, oh, hola, buenas. Me da gusto verle otra vez. Sí, no cambia la hora, pero es que la hora siempre está caminando. Sí, siempre está cambiando. Entonces, como yo no tengo una hora fija en lo que estoy, ay Dios, yo no tengo una hora fija para mis live streams. So I kind of just start them whenever I can en la noche. Sean Composer, hola, buenas. ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Bendiciones. King TV, I think I'm going to use ganas de. ¿Para qué? King TV, ganas de. Ganas de. Did I miss a comment? Oh, ahí está. Lily J, oye, ¿has probado comida? Sí, yo estaba platicando sobre eso recientemente. Yeah, so I just got back from eating. Entonces ahora mismo estoy muy como relajado y feliz y lleno. Pero yo comí un burrito de picadillo. It was like super big. I'll post a picture of it tomorrow. Pero sí. But yeah, it was really good. It was amazing. Por un precio muy bajo. Por un precio muy bajo. Por esa razón, también me encanta la comida mexicana. Porque no le cuesta tanto, no le cuesta. Okay, Sadia Divine,
after learning. Oh, also, if you don't follow me on Twitter or Instagram, make sure that you do that as well. Okay, so after learning how to use the verbs, what would you do after? Sí, I mean, exactamente lo que like mencioné. So just like I was mentioning earlier, if you're talking about, like, if your goal is to start speaking Spanish, right, then that's what you want to do. Everything that you're learning, you want to start like using basically right away. Por ejemplo, what did I learn recently? So like recently, I learned the verb ladrar. I think ladrar, which means like to bark in Spanish. So I learned that word, then I will start to use it. I will try to conjugate it as much as possible, that kind of thing. For ejemplo, like I would think of like I would just like make a lot of if I don't have anybody to speak with, then I would just speak to myself in Spanish, kind of like I'm doing right now. So como el perro ladró fuertemente, like that. So okay, the dog barked like loudly or aggressively or algo así. El perro ladró agresivamente. So that is what I would recommend. You use what you're learning as much as possible, because that'll help you with your memory, to help you remember everything that you're learning, to help you remember the verbs, conjugations, meaning, and then of course it's going to help you reach your goal of speaking Spanish, because you're actually going to be using them, and yeah, you'll be practicing using them for the most part. Help with your pronunciation, but also with como la fluidez, with fluency, because you're practicing speaking over and over again. I guess como eso es otra pregunta para usted. So for Saria, are you speaking with any friends or family members right now in Spanish, or to yourself? Are you starting to speak Spanish at all yet? And let's see. Yo, bueno, no me falta mucho. No, claro que no. Apenas empezar. O apenas empezamos. Jedi, hola, buenas. Todo anda bien. Buenos vibras. Buenos vibras. Buenas ondas. Todo bien. Tranquilito, tranquilo. Sean dijo, tengo una noticia muy interesante pero triste. Tomé un examen de competencia de español para ganar el sello global de alfabetismo, y si gané, pero solo el funciona a nivel. Pero ¿por qué quiere un nivel más avanzado? Cuba. Si hubiera recibido un 7 en hablar, logré 6. Habría ganado a working nivel. Logré 8 de 10 en leer y escuchar, 7 en escribir y 6 en hablar. Ok. No sé si había escuchado de este examen antes. Me ha puteado otra vez. Pero ¿por qué quiere un nivel más avanzado? Los números significan que soy avanzado en todo, con excepción de hablar. Bueno, eso es solamente un examen. Pero ¿por qué necesitas un nivel más avanzado? ¿O la calificación es para un trabajo o qué? Yo no conocí el ladrón recientemente. Sí, no, nunca sabía. Yo no sé de muchas cosas. Saraya di... Ok, sí, déjame ver otra vez. I'm sure that ladrar means to... Espérame. Un minuto. Ladrar. La.
ladrar means to bark, but I didn't know that until last year. Pero porque hay muchas cosas que yo no sé en la vida. Además, I'll tell you, there's many other words. I mean, there's many other words like last year I didn't know. Like there's a lot of food vocabulary I didn't know. This year I know. This year I know a lot more because I've been talking a lot more about food. I've been going to Latino restaurants a lot, Mexican restaurants a lot. So I've been learning that way. So I've been learning a lot. There's a few topics I really don't know anything about, and those are like como materiales en español. I still have to like learn that vocabulary, but I haven't done that yet. I gotta put some work into that. So como que cemento, ladrillo, ¿qué más? Like stuff like that, mármol, like materials, como cosas sólidas, como tierra o lo que sea. Like stone brick. I think of other things. Like I know it's just cristal, but things like that are kind of I don't know everything about. Different types of cloth as well. I don't know that either. Like I know algodón. I know algodón is cotton. But like the rest, I don't really know. I've what's like I even forgot what's it called? Linen. Like I don't know what that is in Spanish. Entonces, hay un montón de cosas que yo no sé. También, como partes de animales, yo no sé tampoco. Like, I don't know what beak is in Spanish, like a beak of a bird. I don't know what a talon, how to say talon in Spanish. I don't know how to say beak, talon. I just learned how to say tail probably like 2 years ago, so not that long ago. But I didn't know that right in the beginning what a tail was in Spanish. I don't know how to say paw in Spanish either. I don't know if there's a specific word for paw. I don't know what paw is in Spanish. What else do like animals have? Yeah, beaks, paws, beaks, paws, ¿Qué más? Talons. I don't know. What else do we add? Hoof, like a hoof, like the hoof, like a hoof. I don't know what a hoof is in Spanish. So like parts of animals. I don't know. I don't know anything about like como animales de mar, del océano. I don't know vocabulary about that at all. Like, I don't know the different names of pescado de ninguna manera. I know salmón, atún, yeah. Yo creo que eso es todo. I know mala agua or malaguas. Malaguas is a stingray. They say that in Mexico. I don't know if they say that in other countries. I think it's like, yes, it's malagua. It's the most interesting word, like one of the most interesting words I've heard before. To like, let's see, like malaguas. Oh, sorry, it's a jellyfish, not a stingray. Yeah, so malagua or malagua. Malagua, like which like really translates to bad water, is a jellyfish. I don't know how they translate to malagua or why it's like that, but it's awesome. But yeah, malagua is a jellyfish. That's pretty cool in Spanish. But apart from that, I don't really know many animals in Spanish. I don't know many parts of animals in Spanish. Yeah, many things. Tools in Spanish. I don't know many tools. I know tornillador, martillo, hammer, screwdriver. The rest, I don't really know. Okay, Saraya dijo, yo hablo con mi tía. Okay, excelente. I definitely could speak it more to her and by myself. Sí, deberías. Bueno, por lo menos es lo que le aconsejo. Sean dijo, porque quiero pedir más dinero en el trabajo. Ah, ok, entiendo. Lily J dijo, you're a comedian. Yo soy comediante, pero no me paga como un comediante, porque no me paga así. Sí, o comediante, pero porque no me paga. Ojalá que sí, pero no. Oh no, you know que es comediante. I think that's like Spanglish. I think isn't a comic is it cómico? No. What how do you say comic in Spanish? Or a comedian in Spanish?
Let's see if I messed it up. Comedian in Spanish. What is it? Ah, sí, es cómico. Oh, I guess, yeah, comediante también. Pero cómico, un cómico. O cómica, si fuera una mujer. Sería divine. I translate words to Spanish, que excelente. Yo también. Jacoboso dijo, y para ser más orgulloso de mí. Ok, entiendo. Jacoboso también dijo, mi meta es ganar el nivel profesional porque quiero ser bien preparado para poder enseñar español y inglés. Oh, ¿tienes un deseo para enseñar? No sabía esto. Saria dijo, like if a dog would pass, I would say Petra o perro. Qué excelente. Facebook smiling. Yo sí me pregunto cómo es posible, porque me parece que tú como no conociste que tú no comenzaste a la nivel básico. Well, it's because, yeah, I mean, porque si no me conozca mi historia, because I've learned, cause it's not like I didn't have, I don't, like my path for learning Spanish is not like it's not like a linear line necessarily. So, I learned como lo básico, básico de vocabulario en la escuela, like a little bit in school, right? Um, yeah, it's like a little bit of the basics in school, but I mean, I forgot a whole bunch of vocabulary in between high school and college because that was 6 años. Un descanso de 6 años entre la preparatoria y la universidad. But then even like in like high school and then before like in middle school, I don't even remember what I learned, like vocabulary that I learned. And then when I got to university, it was just learn words to pass class. So I wasn't like focusing on specific topics necessarily. Like I mean, we had different topics, but it was just that makes sense. Like I wasn't like learning specific things. So that's why I don't know a lot of like very very basic vocabulary. Or you would think our basic vocabulary because I don't have like a linear like a path like that. And then after college, learning Spanish on my own. Again, I was just like learning things all over the place. Like I didn't have like I mean I did learn. I mean I kind of learned my topic to a certain extent, but at the same time I was learning a whole bunch of different things at the same time for the past 4 years. So that's why I don't know what lateral means, or why I didn't know what lateral means, and like other very basic words. I think one of the like very basic words. Like I didn't even know what horn was until probably like 2 years ago. Like what bocina was until 2 years ago. ¿Qué más? I think what other simple things. How to say like the cover of a book. The cover of a book. I know what that was until recently either. Okay, Lily Hota. Drill is taladro. Okay, everybody write that down. Write that down right now. Really? That's how you say that? That's kind of hard to say. Se me hace difícil pronunciarlo. Pronunciarla. Taladro, taladro. Qué extraño. Pero how do you say? No, tornillos. Es un tornillo, no. Tenemos clavados, no, clavas nail, and then tornillos. Tornillos are screws. Yeah, tornillos, right? So entonces utilizas un taladro para poner los tornillos. But how do you say to drill? El verbo. So that's like the kind of difficult part. You have the noun. I have the noun or two nouns. I have tornillo. I have taladro. But now I need a verb.
so I can make a sentence. Carla Candelas dijo mala agua en algunos países, en otros Medusa, creo. I've heard of Medusa before. I've heard of that. I don't know what it was though. That's so funny, porque sabes que es like Medusa, Medusa en, bueno, no es inglés, pero como es traducido a inglés, pero creo que es griego. Medusa, Medusa es una diosa, ¿verdad? Es una diosa de, en la mitología de, no sé cómo se dice, Greek, es griego. Ajá, la mitología, Medusa. Qué interesante. Lily J, me encanta tu acento en español. Muchas gracias. Bien rápido. Muchas gracias. Qué amable. Taladro. Jedi asks, how many taquerias in your city? I'd assume that there are more. Hay más que 100. I believe so. I don't know. There are many. I'm sure there are probably more than 100 taquerías, como edificios fijos, pero también tenemos camiones donde se venden la comida mexicana. Entonces, eso aumenta la cifra o la cantidad de lugares para comer comida mexicana. Sí, eso es. Sean, my plan to be a Jedi Master like yourself. Sabes que nunca había preguntado sobre eso, Jedi. Porque yo soy fanático de Star Wars. Aparte de la última película, porque no me gusta tanto. Was it the Rise of Skywalker? No, me gusta eso. No me gusta The Last Jedi. No, The Last Jedi. Sí, The Last, como el último Jedi, no me gusta. Jill uses brocas, pero, wait, tornillos. ¿Qué es lo que utiliza con los tornillos? Brocas. En cada Candelas dijo mitología griega. Ok. Medusa. Cabeza de serpiente. Sí. Porque cuando ves la cara de Medusa, se enfría. No, se enfría o se convierte en roca o algo así. Apesta. ¿Sabes qué? Yo no sé el significado de apesta. Yo había oído de apesta, pero yo no sé qué es. Mitología. I like saying that word too. Mitología. Mitología. Disney. Fracasando demasiado con las películas. Me gustó la primera. The Force Awakens. Me gustó la segunda película en la trilogía. En la trilogy no me gustó de ninguna manera. Yo la odio, en verdad. Desde el profundo de mi corazón no me gusta de ninguna manera. La actuación es buena, pero ya tú sabes es que es el guión. Es el guión, la dirección de la película no me gustó. Se destruyó mi corazón, como al final, como al fin de esta película, como me siento que alguien
quito mi corazón de mi cuerpo. Quita mi corazón de mi cuerpo. Así es como me sentí en ese momento, en aquel entonces. Me ponía muy triste ver esa película. Pero sí. Lily J, ayer te mandé unos links de Cuban Salsa, sí. Muchas gracias por eso. Yo los vi. AAO dijo, yo recuerdo que antes de 6 meses después comencé aprendiendo español. Yo escuché Note ahora mismo por la primera vez. Sí, y no te olvides otra vez. Ahí está la palabra otra vez. Jedi dijo, better is Star Wars Episode 3. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La venganza de los Sith. Sí, I like that one. Es uno de mis favoritos. También me gustó Attack of the Clones, el ataque de los clones, aunque hay mucha gente que diga que eso es polémico. Eso es un tema muy polémico. Pero me gustaba este episodio número 2, por la razón por la cual la actuación para mí no me aburrió. No me aburrió porque me gusta la plática y me gusta la actuación, y también como tenía muchas peleas excelentes también. No me aburrió porque me encanta la plática. La plática fue muy necesaria. La plática en episodio 2 fue muy necesaria, fue muy necesaria para desarrollar la historia. Por esta razón, tenemos tantos sentimientos para Padme y Anakin en la tercer episodio. Yo creo que tenemos esta conexión con el episodio 3 porque sabemos de la historia de ellos, de Obi-Wan Kenobi, porque desarrollo la historia tanto en el episodio 2. Esto es mi punto de vista. Sabemos mucho de su historia, pero yo creo que por esa razón hay más impacto en episodio 3. En episodio 3 nos lastimos muchísimo, nos da mucha pena para ver qué estaba pasando. ¿Me entiendes? Porque vimos la historia, la bonita historia de Anakin en episodio 2 y sus sentimientos, sus pensamientos, sus logros y sus fallos. Todo eso fue muy necesario. Y no creo que episodio 2 recibe el reconocimiento que debe tener en episodio 2. Eso fue necesario. Eso es mi punto de vista. Pero yo soy loco también. Yo soy loco, un poquito. Porque él fue el hombre más escogido en el universo. Qué buena pregunta. Okay, Jedi asked me, do I like Star Wars Episode 1? La amenaza fantasma. Oh, I don't think I've ever seen that translated to Spanish before. La amenaza fantasma. Not really. Okay, look, mira, yo creo que todos de nosotros, fanáticos de Star Wars, podemos llegar a un acuerdo que la primera en la trilogía is, how do you say trilogy in Spanish? How do you say trilogy in Spanish? Alguien, por favor, ayúdame. That the trilogy in Spanish, no, that trilogy of Star Wars, la primera es la peor de todo.
Nada fue necesario. ¿Cómo? Sí, no me gustó. Me gustó las peleas, pero aparte de eso, no, fue muy aburrido. Fue muy aburrido. Anyway, sorry. A lot of Star Wars. If you're a Star Wars fan, déjame saber. If you're a Star Wars fan, déjame saber in the chat. If you're not a Star Wars fan, tell me like what is your favorite trilogy? Like your favorite movie trilogy. Por favor. And I'm gonna look up what trilogy is in Spanish because I don't know. I'm kind of making up words. Oh, I said it right. Okay, it is. It's trilogía. Trilogía. Dígame cuál es su ay Dios mío, trilogía favorita de películas. I think after that, mi trilogía favorita is Hunger Games. Hunger Games is Hunger Games is not a trilogy because there's four, right? There's uno, dos. There's four. I think it's four Hunger Games. So never mind. Forget that. That's not my favorite trilogy. I guess como mi otro trilogía favorita, my other like favorite trilogy is Spider-Man, of course. Pero la primera trilogía, la primera. Lily J, ¿tiene comida cubana en Texas? So Lily J asked me, is there Cuban food in Texas? I don't know about Texas. Entero. But from what I know, there's not many Cuban food spots in San Antonio. Es posible que existe unos lugares, but I'm not sure if there are any, honestly. In San Antonio, I have not heard of one. I'm sure there is somewhere. Because there are a decent amount of Cubans here, which is como me sorprendió muchísimo. Y como aún sigue emigrando acá también. So there are a decent amount of Cubans here, and there, yeah. Más están llegando. Jedi says es muy aburrida, muy boring. Anything muy dark. Hey, hola, hey, hola. ¿Cómo están? Estoy excelente, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Ay, Dios mío. Carla Candelas, judging, maybe juzgar. Sí, judging es como juzgar. Yo diría es más como juzgar. Porque yo creo que alguien, juzgar es más... Si es de un juez, si es de un juez, es... judging se puede venir de un juez como en el corte, judging, o a judge. Pero yo creo que juzgar es más como la vemos esta palabra más negativamente. Como juzgar a alguien. Creo que eso es como judging, pero es como más, creo que es más negativa. Porque también como criticar se puede ser algo bueno y algo malo. No es siempre malo, no es siempre bueno. Por ejemplo, un crítico de una película, un crítico de una película, un juicio. No necesariamente es algo malo, solo es una opinión, ¿me entiendes? Pero creo que juzgar es lo más fuerte, criticar es un poco menos fuerte,
Y opinar es como lo menos fuerte de estas tres palabras. Desde mi punto de vista, pero no estoy seguro. ¿Cómo traducir cada uno a inglés? Saria dijo, I watched John Wick 4. I don't think I've even seen the third one yet. I think I'm pretty sure I've seen the second one. I don't know if I've seen the second one either. I've seen the first. I watched the first one and I fell in love with the first one. The first one was really well. They did a good job. Hizo un buen trabajo con esta película. Pero mira, por favor, si no habías hecho aún, suscríbete a mi canal. Suscríbete. Subscribe to my YouTube channel here. If you haven't yet, also make sure that you like this live stream, and then also share my videos, share my channel with your friends, si les gusta, para alcanzar mi canal más, to get Spanish blueprints out there more. Blow up the channel a little bit, ya tú sabes. Alcanzar más gente, tocar los corazones de la gente. Okay, Jedi Dio, do you like Transformers? I do like Transformers. La venganza de los caídos. I forget which one that one is. There's so many of them now. But I do. Transformers. La tercera. Oh, sí, ok. La tercera. Sí, me gusta eso porque fue muy dramático y también muy dramático aparte de eso, muy cinemático también. Por ejemplo, todas las peleas en esta película fueron buenísimas porque fueron muy intensos, tú sabes, explosiones, pero también como tranquilidad en algunos momentos hasta que como algo explotó. La plática, la comunicación entre los soldados y los robots, los robots, eso también me gustó. Fue muy como táctico también. No fue solamente como un montón de gente peleando, pero fue más táctico. Que un grupo de esos soldados tenemos un plan, otro grupo de los soldados también tiene su plan y tenemos un gran plan para lograr o para ganar la guerra. Me gustó esto, fue muy táctico. Buena actuación, la intensidad, las explosiones. Sí, me encanta muchísimo esta película. Wow. Hey, yo, sí, no me gusta much Star Wars. How do you not like Star Wars? No es posible. Está bien, pero no me importa. Wow. All right, that means tonight you have to watch every single Star Wars movie tonight. It should take you it should take you a while. It should take you like at least definitely over 20 hours, maybe even 30 hours. Y no solamente las películas, pero también las series, incluso las series. So that would probably be like over 50 hours, probably even over 100 hours if we had all those in. Eddie J, hablamos rápido como tú, los cubanos. Los cubanos, yo no les entiendo. Ir al juicio. Al juicio. Ok, el juicio. Is a judge. Ok. Yo escuché criticasa. I don't know what that is. No sé, criticasa. Yo creo que otra forma de decir criticar
o una persona que critica es un hablador. Bueno, por lo menos en RD, un hablador. Hablador. Camden Bowden, ¿tienes planes para ir a Latinoamérica en el futuro? Bueno, yo no tengo planes actualmente, pero ojalá en el futuro yo tendría la oportunidad de irme otra vez. ¿Y tú? ¿Tienes un plan para irte a Latinoamérica? Carla Candelas. Me gusta Star Wars. No soy fanática, pero disfruto y disfruto de verlas. I think for me it's more interesting to learn about the investigation of George Lucas to create it. Sí, eso también es una buena historia. Porque él empezó todo. Carla Candelas dijo, a mí me gusta mucho el acento cubano. Todavía, como yo había oído un par de veces el acento cubano, pero todavía yo, bueno, como no, yo tengo poco, like I have very limited time hearing the Cuban accent, so. But I think like now, like I'm to the point where like if I hear it, I'm gonna be able to tell. I think depends. Sometimes I'll be able to tell it. I can tell the Cuban accent, I think, apart from the Dominican and Puerto Rican because they do sound fairly different. But yeah, Cuban Spanish for me is like I don't know how to. I always say I have no idea how to describe it. It just sounds really different because like I'm used to Dominican accent. I kind of know what the Puerto Rican accent sounds like, but then the Cuban accent for me is like it's very new. I heard it for the first time ever in my life last year, but to me it just sounds just so different. It's interesting. I love how like each country has their distinct accents, but I don't understand Cubans. Not very much. I mean, Dominicans either, or Puerto Ricans, but I think Cuban might be like probably the most difficult for me to understand at the moment. Because I haven't listened to that many Cubans durante mi vida. Eso es una buena pregunta para todos ustedes en esta live stream. Let me know. Let me know what accent from a Spanish speaking country is the hardest for you to understand. Let me know. Let me know that. Si quiere, si quiere. También no te olvides, if you need some language learning resources, check out the links in the description box of this live stream as well. Déjame ver. Sean dijo, el acento más difícil para ti es de Cuba. Okay. You know what? I'm gonna look up a Cuban accent right now. And to do this, like all the time, I just go on YouTube and then I'll just look up something in Spanish, like cómo preparar un plato cubano, and that's usually how I find videos that are from a specific Spanish-speaking country, or cómo es vivir en Cuba, or la historia de Cuba, or something like that, so I can try to find some content from a specific country. Let's see. Mira qué fácil es hacer ropa vieja cubana. Receta de comida. I like the titles. Los títulos. Muchos anuncios, que está bien.
Lo más rico es en leña y olla de barro, sancocho. Ay, Dios. Sancocho de pollo con maní. Receta cubana. Hoy les traigo una nueva versión de mi receta para hacer ropa vieja Escucha. cubana, una de nuestras tradiciones más conocidas. Comencemos entonces. Esta vez voy a utilizar este corte de carne que ven aquí en pantalla. Yo no sé si ella es cubana, yo no sé. Quiero enfatizar en este corte porque es el más adecuado para hacer la ropa vieja cubana. Se llama falda de res y en otros países también se le conoce como vacío plano. Como ven, tiene las fibras muy bien definidas, lo que nos permite... Ella suena más como venezolana. La lista con todos los ingredientes, como siempre, se las estaré dejando al final del video y en la cajita de descripción. Yo no sé. Entonces, no sé si ella suena muy cubana, no sé. Suena como una mesa, suena como... Se puede ser como venezolana, o quizás incluso español, con un acento español. Porque es como mucha aspiración. It's like it's like a lot of air that she has when she's speaking. And you hear that a lot. We hear that a lot with Argentina. You hear that in Venezuela. You can hear that Dominican Republic, but with her accent, she's not definitely Dominican. But you hear like that etta. Like it's very airy, and it's kind of like it's like a very soft S. I'm trying to find a Cuban video. Okay, I need to do this. Los mejores lugares para viajar en Cuba. I should be able to find something from there. Los mejores lugares para visitar en Cuba. Okay. Carla Candelas. Hola Lily. Vivo en El Salvador. Qué excelente. Pero nací en México. Y bueno, juego basquetbol. Mi entrenador es cubano. Hablando bonito, aunque confieso que a veces también es difícil de entender. El dominicano es más rápido. ¿Verdad? I don't know. In between cubanos, dominicanos y puertorriqueños, I don't know who wins. I'm not sure who will get the trophy of the fastest Spanish speakers. I don't know. I think it would have to be in between Dominicans and Cubanos, but Puerto Ricans are pretty fast too. Yo asked, ¿cuáles acentos piensas que tú tienes? I would say I definitely have more of a Dominican accent. If any accent at all, would be the Dominican. Other than that, just neutral Spanish accent. Que no suena como un país específico, pero solo suena normal, no sé. Pero en ese momento yo no sé, como es muy difícil para saber, por mi cuenta, saber qué tipo de acento que tengo. Porque en ese momento estoy hablando más neutral, como unas gotas de la República Dominicana. And right now I'm trying to speak as neutral as possible. So, como dice, el dominicano no está fuerte. Because I mean, it's also hard for me to speak with an accent for a while as well. It's very difficult. Claro que sí. Jedi me pregunto, ¿ha probado el pozole mexicano? Ask me if I tried pozole mexicano. Sí, solamente una vez. Yo creo que el mes pasado yo probé pozole por la primera vez. DJ, yo entiendo todos los acentos en español. Qué excelente. Qué maravilloso. Y estoy muy celoso. Carla Candelas, el acento de video parece uruguayo o Argentina, quizá no escuché muy bien. See, I don't know, it did sound a little bit kind of Argentine. All right, let's see if this guy is Cubano or not. Let's see. No, see, that's a hard part too. Como mientras
sea, como si yo buscara los mejores lugares en Cuba para visitar, como yo puedo encontrar creadores de otros países porque son viajeros. Eso es like, la parte difícil para encontrar un cubano, un creador de que es cubano. Darn. Sí. Diache. Diablo. Así que quédate a ver este video si quieres saber cómo visitar La Habana, Varadero, Viñales y Trinidad. Sí, definitivamente no es cubano. Ok. La vida de Cuba. Si podemos encontrar algo no, acá. Lo que nadie cuenta de la vida en Cuba. Cuba. Okay, maybe this person is actually cubano. Wait, no, this guy's. Wait, what? No, this guy's French. He's not even. This guy's French. It's a French. Okay, he has a French. Okay, that doesn't help. Okay, I can't find any Cuban videos. Cuba, Cubita la Bella. ¿Qué más les puedo contar que no sepan? Si las imágenes lo cuentan todo. Una vida tranquila si tuviéramos comida, aseo, pudiéramos vivir de nuestros salarios, las colas fueran pequeñas. Eso es si cubano. comprar carne no fuera un lujo, fuera una linda vida. Si al caminar No, se encuentran Nato B, conservados hola, y no buenas. tanto Thank you for maltrato joining. y daño en sus paredes. Cuba está a punto de ser el país más infeliz del mundo, porque sus habitantes no son Sí, creo que ella es cubana. Muchos sí luchan, buscando dinero debajo de las piedras para sacar. Pero también es como un sitio un poco neutral. Lady J, qué bueno, qué bueno. Esta vaina me gusta. Yo sé que ella. Mi mujer me gobierna. Esta vaina me gusta. Me parece que yo puedo identificar solamente los acentos de España y México. Okay, excelente. I'm still trying to work on my Mexican accent. It's not it's hard. It's so hard. For me, I don't know. Como no me sale muy bien el acento mexicano. Y también me da mucha vergüenza para imitarlos. Órale. Carla Canadesa, mexicana, Mexican, and I'm Salvadorian too. Sweet. Mi papá era mexicano y mi mamá es salvadoreña. Wow. I can only imagine like the amazing food that you have eaten. Comida salvadoreña, comida mexicana. Wow. La ropa vieja cubana es muy deliciosa. Yeah, I even never heard that before. Los Dominicanos first place, Lily J dijo. Jedi dijo, are there autonomous vehicles in Texas highways? I'm not sure. Yo sé que hay conductores muy agresivos en Texas. No me gusta cómo la gente conduzca aquí. No. Son muy agresivos acá. Lady J dijo, Carla has the best of both worlds. Yo estoy de acuerdo. Carla dijo, sí, ella es cubana, la voz del último video. I've just heard like, oh yeah, I need to hear like a group of Cubanos, together. I can't understand anything at all.
Yo iría a tener un acento de la México, me escuché otro día. Ok, qué padre, qué padrísimo. O también yo diría, neta, dijo, ¿te gusta cómo baila la salsa los cubanos? ¿Te gusta cómo? Oh, that's funny. I don't really know how they dance. Like I can't tell the difference. Like if I saw Cuban salsa, I wouldn't be able to tell the difference. I can't tell the difference. Como no soy capaz de distinguir entre los estilos de salsa. I don't know. Ni idea. Bueno, no, yo sé cómo los colombianos bailan salsa, pero aparte de ellos, I don't know. Like I don't really know how cubanos dance salsa. I know that's like como el estilo de Nueva York, but I do know a little bit of ay Dios mío, of Colombian salsa because I've seen it. El estilo caleña o caleño. Carla Candela, muchas gracias. My parents love to cook, and I love pupusas. And Usara to love tacos. These love tacos. Oh, wow, pupusas. I have a friend también que es, bueno, él es un puertorriqueño, mitad puertorriqueño, otra mitad, él es salvadoreño. Y también habla muchísimo sobre las pupusas. Siempre. Pero todavía no he probado las pupusas. Todavía no. Pero un día sí. Hay tanta comida para probar. That's another reason why I've been loving learning Spanish, loving learning languages, because I've been learning just a whole bunch about different types of food and drinks, and just como dietas, como just different types of food I never thought of eating before. Okay, yo creo que en México, bueno, Jedi, ayúdame por favor. En México se comen, ¿cómo se llama? Los huevos de los hormigas. Hay un platillo, ¿cómo se llama? Los huevos, literalmente, los huevos de hormigas. Oh, ahí está, sí. Los huevos de hormiga. Mira, this is the title of a YouTube video. Los huevos de hormiga que valen oro. Other title. There it is. Escamoles. Escamoles. El caviar mexicano. That is hilarious. The first time I heard about this was when my ITALKI tutor, she told me she's from Mexico, and then you probably seen her if you haven't watching my videos. She's the one I've had most of my ITALKI lessons on my YouTube channel. It's her. I'm Mexicana. But yeah, she's the one who told me initially for the first time that I heard that they eat the eggs of ants. I'm just like, ¿Quién fue la primera persona que estaba esperando? Ojalá que estos hormigas dejen sus huevos para que come. ¿Quién fue la primera cosa? O la primera persona que estaba pensando en eso. Qué loco. ¿Quién fue la persona? ¿Quién fue la primera persona que tenía esta idea? Suena bien. Suena muy rica. Vamos a probar. Vamos a friar y echar un poco de aceite, quizás cebolla, un poco de sazón. Qué loco. Carla Candelas en acento salvadoreño, proba
Las pupusas son deliciosas. Ah, okay. Yeah, I haven't really heard any even Salvador. I can't even say it in English. Acentos salvadoreños. I haven't really heard that accent before. It's not that I know of. Not very much. Unless like I met someone. Other than that, verdad. Yo. ¿Viste ese video? Sí, burlas de los indígenas, las indígenas, pero mi pregunta es que ¿quién tenía esa idea? Cómo se le ocurrió esa idea? De pollo tiene sentido, pero de hormigas, eso es muy interesante y muy peculiar. Dijo Carla, pupusas, tamales en California. Hay un millón de salvadoreños. No, no le creo. Lady J, ¿en serio? Hay tantos salvadoreños que viven en México o que viven en California, ¿verdad? Jera dijo, insectos comestibles de México hay miles de comida, foods. Sí, yo había oído. Muchos insectos y I haven't had any insects to eat really. I don't know if I want to try either. Para decir la verdad. Yo creo que depende del insecto. Depende. O mejor que no me diga nada. No me diga, solo decirme que es pollo. Y lo comeré. O comeré. Le dijo así. Oh, no sabía. I didn't know that Salvadorians lived in California like that. ¿Qué tipo de carne es eso? Oh, ¿es pollo? Está bien. Pónmelo, por favor. Todo es pollo. Alguien había probado una vez el cocodrilo. No cocodrilo. ¿Qué es otro animal? No es cocodrilo, pero es... Oh, alligator. Alligator es muy sabroso. Oh, peje, peje lagarto. En Tabasco. Yo, no es malo, he intentado. Yo, ¿qué probaste? This is really random, but for whatever reason, I really love the name Dulce in Spanish for like a person. Cause I think like the first time, probably like 2 years ago now, probably 2 or 3 years ago, I found out for the first time that some people, at least in Mexico, I don't know what other countries, I think yeah, other countries too, but like an actual name can be Dulce for a person. I was like, oh wow, that's pretty awesome. Dulce, I like that name. Lily J, gracias. Check Yamila.
Names in Spanish too. Names in Spanish are absolutely amazing. Yamila. Okay. Oh, another one I've heard recently or past few years too for a guy is dialing. Dialing. So it sounds like darling, but it's not darling. It's written just like darling, but it's dialing. Dialing, and it's a guy's name. Dialing, that's that one. And then Smiley también. Yo había escuchado ese nombre en RD. Smiley. Ok, déjame ver ella. Los jóvenes cubanos no tenemos futuro. Eso es lo que está pasando en Cuba. Ok, vamos a ver cómo se suena esta muchacha. Esta señorita. Este video se suponía que iba a ser un en vivo, pero no hubo manera. Yo estoy grabando esto hoy sábado justo después de... Le dijo, ella es cubana. ¿O no? Yo no sé. Tenía pensado... Oye, sí. Intentar hacerlo nuevamente mañana domingo, pero dije, si vuelve a pasar lo mismo. Así que mira, no quiero correr riesgo y dije, mira, voy a grabar el video como sea. Al final lo importante es el mensaje y la gente no se le está fijando tanto por un día que si no es la iluminación que normalmente tú usas y no, lo que sea. Vamos a darle importancia al mensaje del video de hoy. Hoy vamos a estar hablando del futuro incierto. So like for me, like if I hear that accent, for me, I wouldn't say like, oh, that sounds cubana. I wouldn't be able to guess her accent. Siempre se ven frustradas por la falta de oportunidades, la falta de recursos. So I was gonna ask for it too. Y de esta forma vamos a entender por qué es que la gran mayoría de los jóvenes cubanos no queremos estar aquí. Todos Like her accent definitely sounds different from other cubanos that I've heard before. Lagarto. Carla Candela, sí, hay un montón de salvadoreños de California. Tengo unas tías por ahí. Y sé que en Texas hay unos cuantos también. Mi familia más cercana vive en Dallas, pero ellos no tienen acento salvadoreño. Ok. O no sabía eso tampoco. Sí, tampoco. Yo no sé qué tiene. O qué tiene. De países de hispanohablantes de habla hispana, yo no sé quién vive en Dallas. Types of crocodile lives in agua dulce. Sean Kapoor. Okay, that's what we should talk about. We should talk about that more. Like maybe like in a future live stream, we'll talk about like different names in Spanish because they're absolutely amazing. Como en general, Dolores. Yeah, I've heard that before too. I've heard that. Dolores. Dolores, Dulce. I'm trying to think of some other ones. That I've heard in the past that are like really just different. Bueno, Banderas, but eso es su apellido. Like Antonio Banderas. Banderas. Okay, you know what? It was really funny. I had no idea that Antonio Banderas is Español. I'm very confused. Actually, let me check it because nunca sabía que él nació. Déjame ver. Él nació en Málaga, España. Y nunca sabía. For my whole life, for over 20 years, I thought Antonio Banderas was Mexicano, but he's Spanish. I can't believe it. Like my mind right now is just like explotado. Me cuesta aceptar este hecho. Because I really thought he was Mexican this whole time.
But also, growing up, I didn't really wasn't learning Spanish like that, so that's another reason. Qué loco. Y también yo creo que Penelope Cruz también. Penelope Cruz is español, es una española. Penelope Cruz. I think that's the thing as well. Like I haven't really, I've never watched a movie with those two in a fully Spanish movie, like a fully Spanish movie. I've only watched them in you know like American straight American English speaking movies. Pero qué loco. Antonio Banderas y Penelope Cruz son españoles. Wow. Qué interesante. Does Antonio Banderas does he look Spanish to y'all? Or does he look like he's from a different Spanish speaking country? And maybe because he was like in Zorro and growing up, I thought Zorro was Mexican, was like Mexican culture or something. So I was like, oh, he must be Mexican. But also, I mean, growing up, or even like up until recently, I didn't know any Spanish actresses. I was never thinking about Spain in the first place. It was like everything was on Mexico. Lijota, me encanta cuando baila salsa, pero con una pareja, no un pantalón. Yeah, I should make more videos when I'm dancing with como la mujeres, bailando con las mujeres, porque sí, porque parece más suave, más dulce, más bonito, bailando con una pareja. Carla, sorry to delete the other comments because I had a mistake. Escribí mal. Yes, I deberó haber. No, no, no tiene que perdonarte todavía. And then, of course, Jennifer Lopez. Guess where Jennifer Lopez is from? Donde nació Jennifer Lopez? Because this one had me shook too. Of course, because of watching the Selena movie. Of course, Jennifer Lopez is mexicana. Pero eso no es correcto. Ella no es mexicana. Wow. ¿Ella no es mexicana? ¿Cómo que no? Sí, ella no es. Jennifer Lopez is not mexicana. It's crazy because I definitely thought my whole life as well que ella fue mexicana. Pero no. Ella es puertorriqueña. Boricua. Boricua. Jennifer Lopez. Boricua. Qué loco. Qué loco. Ella no es mexicana. Wow. Sí, Nueva York, pero sí, su sangre. ¿De dónde vino sus padres? Puerto Rico. Boricua. Qué sorpresa. Las sorpresas que te enfrentas en la vida. I actually told some of my other friends, I've told some other friends that recently as well, and they didn't know that she was Boricua either. They thought she was Mexican as well. Actually, we should do it. We should do like a poll. We should do a poll of like your friends, family members, especially here in the United States. Because I mean, like J Lo's everywhere. I mean, she's everywhere in the U.S.
Yeah, I want to do like a poll in los Estados Unidos. Where do you think Jennifer Lopez is from? And have like a list of countries. Mexico, Puerto Rico, or have Venezuela. We could throw in like we could throw in Ecuador too. Hay muchos actores en Hollywood del Caribe. I'm trying to think of who else. Who's some famous ones? The one who played Letty in something Rodriguez. The one who played Letty in Fast and Furious. What's her name? Something Rodriguez. I think she's Mexicana, right? Y yo sí pensé que alguien dijo eso aquí antes en tus directos. I'm trying to think of who else. Cuando estaba pequeña, a mí me pasó que pensaba que algunos actores y actrices estadounidenses eran mexicanos, porque vemos las películas y programas doblados al español de México. Sí, es algo pequeño así. que te hace tener ese tipo de perspectiva. Y si crezcas acá, sí, solo vemos y escuchamos de México por la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos. Eso también. Carla, solía preguntarme por qué tenía la misma voz. Qué chistoso. Como la flor. Eso me hace querer bailar. I was trying to think who else. Oh yeah, what's her name? Let me look her up real quick. Furioso y rápido. Furioso y rápido. Oh, rápidos y furiosos. That sounds funny too in Spanish. Oh, wow. I didn't think about her. So, la mujer, la mujer que era Mia Toretto en Fast and Furious, she's from Panamá. No sabía eso. Then Michelle Rodriguez. So I didn't know that. Jordana Brewster, she is from Panamá. Wow. Qué interesante. All right, now Michelle Rodriguez, she is from, no way, she was born and raised in San Antonio. Or not born and raised, but she was born in San Antonio. I didn't know that. There's a lot of famous folk from San Antonio. Oh, wow, eso es muy interesante. Okay, so Michelle Rodriguez su madre es dominicana y su padre es puertorriqueño. I would have never guessed that. Y quiero saber cómo eso pasó. Eso es funny porque como siempre yo escucho que los dominicanos y los puertorriqueños siempre están chocando. Y también yo tenía un vecino y él es dominicano también. Y me estaba diciendo que
que él y su esposa. So my neighbor, my old neighbors, he was he's Dominican, and his wife is Puerto Rican. So he's like, bro, he's like, como hermano, siempre estamos chocando, como siempre tenemos pelea. Yeah, I thought I want to. Sí, Rosario Dawson, yeah, she is. Is she Puerto Rican? Rosario Dawson, buena actriz también, buena actriz. She is from de Nueva York, pero su raíz, su sangre. Ok, afro-cubana. Ok, so she's cubana y puertorriqueña. Ok, también sangre de varios países. I didn't know that either. I thought she was I no sabía. But Michelle Rodriguez, that one really shocked me because I definitely thought that she was just Mexican growing up as well. Lijota, so Rosario, yeah, Sosa Dana. Oh, she's just straight Dominican? ¿Ella solamente es dominicana o ella tiene sangre de otro lugar, de otro país también? Sosa Dana. ¿Quién más? Su nombre completa. Yadira Sadania Nazario. Wow. Me encantan los nombres de RD. Su padre es Aridio Sadania y Asilia. Aridio y Asaria. Really interesting names. Who's Stephen Bauer? I don't know who that is. También, ay Dios, mira. Wow, yeah, wow. This live stream has gone by really, really fast. We're already at an hour and 40 minutes. So, nos quedan 8 minutos más. Oh, 7 minutos más. So, at an hour and 50 minutes, me tengo que ir. I was not looking. Okay, let me look up Stephen Bauer. Stephen Bauer. No sé si lo conozco. What's he in? He's in un actor en varias cosas. Yeah, I don't think I've ever seen him before, actually. And Cubano. Oh, that's why I've never watched Breaking. I think I watched one episode of Breaking Bad and then como lo apago or lo apagué porque no me gustó. So I never got into Breaking Bad or Better Call Saul. That's probably why. Wait. Yes, I do. Ah, okay. That's because that's an older photo, of course. Hold on a second. He played Manny. Oh, okay, he was Manny in Scarface. So yes, I do know him. I didn't recognize him. Old. No reconozco él en sus años viejos. Porque parece bastante diferente. Money. Scarface, excelente.
Al Pacino. He's Italian, not Cuban. Carla Candelas, yo viajé a Dominicana a una competición deportiva. Oh, wow. Y es verdad, no te como dominicanos boricuas, no se lleva muy bien. Yo pienso de que de ambos países puedes sacar cosas muy buenas y gente muy amable. Yo no sé que solamente yo había escuchado, like, you know, from a few people. Like, I don't know too much about like the history between the two or nothing like that at all. I've only like heard a few things, but so no tengo ni idea. Sí, italiano, no cubano. Bueno, dice, con una mujer a mi lado como tú, okay, bueno, yo puedo llegar, yo puedo lograr mucho. I don't know how to say that in Spanish. So, with a woman like you, how am I forgetting quotes? Like a woman like you on my side, I can go straight to the top. Something like that. I can go straight to the top. Let me see. You like kids? I like kids. Me gustan los hijos. Me gustan los hijos también. So many good quotes from that movie. Still can't believe Michelle Rodriguez is Dominicana y puertorriqueña. Wow. I don't think I've ever heard her speak Spanish before. Caracadela, eso de pleitos entre países a veces es solo costumbre. Cuando tienes la oportunidad de conocer a la gente de otros países, ves que ese molestar con otros países es solo una mala fea costumbre. Sí tiene sentido. Tenemos la misma cosita en los Estados Unidos. Peleas y más peleas. Ok, nos quedan 2 minutos más. So we have about 2 more minutes. 2 more minutes of this live stream. Antes de irnos por la noche. Pero antes de que salgamos. I'm trying to think of any other actors or actresses. Oh, I had one in mind. I forgot who. He is from Better Call Saul as well. But he is one. I mean, growing up, I think he's been in it before. He has a really cool name as well. Giancarlo Esposito. I want that. ¿De dónde es él? Wait, él no. Oh, no, él es italiano. Él es italiano. ¿Y quién más? Italian. Oh, ok. Él no es hispano. Él es solamente, ok, afroamericano y italiano. Qué interesante. Lady J, cuídate muchísimo. Muchas gracias. Claro que sí, yo voy a seguir bailando como de siempre. Bailar es la vida. Vivir es bailar y bailar es vivir. Carla Candelas, aquí en Salvador, Centroamérica en general, no se puede hablar de fútbol entre México y países centroamericanos porque se pone feo. Oh, wow.
Y sí, bueno, llegamos a fin de esta live stream, este video en directo. Como de siempre, muchas gracias a todos ustedes por uniendo a mi canal, for watching my videos, and for joining this live stream here. Ha sido excelente, ha sido maravilloso, ha sido muy divertido. This has been a very fun conversation, como de siempre. And les aprecio muchísimo. I appreciate all of your support and all your great questions and for the great conversation. Y si no has hecho aún, por favor, tú sabes, suscríbete a mi canal, dale like a este live stream, and check out the language learning links in the description, or language learning resources in the description box of this video as well. Y buena suerte a todos ustedes también con tus estudios de español as well. Don't forget que I would recommend, you don't have to, but I always recommend that you study a little bit every single day, or at least learn something new every single day in Spanish or whatever language that you're learning, whatever your target language is. I think that's like very helpful. So you can como say constante, algo así, constante con tus estudios. So yeah, I mean, I'm gonna rant about that all night, but yeah, so you can stay consistent with your studies, because it's a lot easier instead of just taking like a few days off and then coming back to it just from personal experience. Pero bueno, sí, muchas gracias a todos ustedes otra vez. Thank you for watching my videos. I have more videos coming out next week. I have videos coming out every single week, como de siempre. So make sure that you activate your notifications so you can be notified for those, of course, as well. And si te gustaría, I also have a link in la caja de descripción, in the description box of the video. If you would like to donar dinero, if you'd like to donate to support my channel as well. Entonces, por ahora, les despedido y nos vemos muy pronto. Thank you very much for watching. Thank you for your support again. And porque yo necesito toda la motivación que yo puedo recibir. So I need all the help I can get, all the motivation I can get. So thank you very much again for all the comments that you leave and on the videos, all the support, all the kind words, palabras amables. Es muy útil y me motiva muchísimo. Son muy motivadores. So again, thank you all. Y que tenga un buen día, que tenga un buen resto de su semana. Y nos vemos muy pronto. Adiós and have a good night.